Hay una verdad incomoda que casi nadie quiere escuchar, pero que define silenciosamente toda tu vida. Cuando buscas ser querido, pierdes poder. Pero cuando ya no lo necesitas, el respeto aparece como una sombra inevitable. Y quizá ti no lo notan, pero cada día, en cada conversación, en cada gesto de inseguridad, estás entregando pequeñas porciones de tu dignidad, a cambio de algo que llamas te dará aquello que realmente deseas. Autorated. Presencia, respeto. Este video no es para quien quiera sentirse cómodo. Es para quien está listo para enfrentar la verdad que Maquiavelo comprendió hace siglos. El que busca ser amado se convierte en esclavo. El que busca ser respetado se convierte en dueño de su mundo. White. ¿De qué lado quieres estar? Porque un momento, un punto de quiebre silencioso, donde tu mente se cansa de mendigar aprobación. Un momento en el que tu energía interna se rompe, se endurece. Y despierta. Y cuando eso ocurre, algo en ti cambia para siempre. Tu mirada se vuelve más firme. Tu voz más estable. Tus límites más claros. Y sin que digas una sola palabra, las personas comienzan a tratar de forma diferente. Aquí empieza de transformación. Pero antes de entrar en las estrategias. Antes de hablar de psicología oscura. Antes de revelar lo que Maquiavelo realmente quiso decir. Necesito que entiendas lo siguiente. Nadie te va a respetar mientras ti mismo no te conviertas en alguien que no necesita ser querido. Es el principio. Es el fundamento. Es el poder oscuro que vamos a activar hoy. Tal vez no lo notas, pero cada vez que piensas, ¿la habrá caído bien? ¿Por qué no me contesto? ¿Habrá pensado mal de mí? ¿Debí haber dicho otra cosa? Estás perdiendo una batalla silencio, no una batalla contra esa persona. No. La verdadera batalla la estás perdiendo contra ti mismo. Porque buscar ser querido no es un deseo. Es una debilidad emocional. Y cada debilidad emocional, según Maquiavelo, es una puerta abierta para que otros te manipulen, te minimicen o te ignoren. Quien necesita ser querido siempre pagará un precio demasiado alto. Quizá es precio lo pagas ya, tu paz mental, tu autenticidad, tu tiempo, tu energía, tu autoestima, pero no te culpes. Nasmos programados para buscar aprobación. La escuela te enseña a portarte bien. La familia te enseña a complacer. La sociedad te enseña a agradar. El problema es que nadie te enseña a ser respetado. Porque el respeto no nace del sacrificio. Nace del carácter, en el principio. Maquiavelo escribió algo que fue malinterpretado durante siglos. Es mucho más seguro ser temido que amado. La mayoría cree que esto significa ser cruel, abusivo, dominante. Pero no. Significa algo mucho más profundo. No dependes de las emociones volátiles de los demás, para sostener tu poder. El amor es caprichoso. El cariño es inestable. La aprobación es frágil. Pero el respeto es una roca. Una fuerza. Una estructura. Por eso, cuando te construyes tu identidad sobre el deseo de ser querido, estás construyendo una casa sobre arena. Pero cuando construyes tu presencia sobre el respeto, estás edificando sobre piedra. Las personas no respetan lo que persigue. Respetan lo que no se doblega. Y te has doblado muchas veces. Por miedo. Por inseguridad. Por necesidad emocional. Por querer mantener relaciones que no merecen tu esfuerzo. Por mantener conexiones que no merecen tu energía. Pero hoy vas a dar atrás esa versión tuya. La parte de ti que implora. La parte que cede. La parte que se disculpa por existir. La parte que se adapta demás. La parte que busca aprobación como si fuera oxígeno. Y esa parte muere aquí. Porque tu nueva identidad no nace des la necesidad, sino des la certeza. Hay una regla silenciosa en la psicología social. La gente trata según la energía que ti mismo transmites sobre tu valor. Si ti transmites necesidad, recibes desprecio. Si ti transmites inseguridad, recibes dudas. Si ti transmites miedo, recibes dominación. Si ti transmites falta de límites, recibes abuso. Pero cuando ti transmites indiferencia emocional,
Una calma interna, una presencia tranquila que no implora. Entonces ocurre algo fascinante. Las personas comienzan a ajustarse su tono cambia. Su postura cambia. La forma en que te hablan cambia. Guaida no has hecho nada. Solo dejaste de mostrar necesidad. Cuando te ya no persigues, otros empiezan a girar a tu alrededor. Y es cierto. Porque la energía humana funciona como un imán. Lo que persigues se alea. Lo que te alea, te persigue. Lo que te ignora, se vuelve fascinante. Lo que no te necesita, se vuelve atractivo. Y que tiene más valor que alguien que no necesita ser querido. Nada, es tipo de persona, es un misterio. Una fuerza. Un estándar. Un espejo que incomoda. Un poder que se siente. Un quien no se entienda. Hey en miedo peligroso. Que dejar de buscar ser querido te vuelve distante, egoísta o cruel. Pero es falso. Dejar de buscar ser querido no significa dejar de ser bueno. Significa dejar de ser manipulable. Significa que ya no aceptas migajas. Que ya no te conformas. Que ya no te calas. Que ya no te escondes. Que ya no pides permiso para ser ti. Que ya no mendigas la atención de nadie. Significa que tu valor ya no depende de las emociones capricosas de otra persona. Te decides quién eres. Te decides cuánto vales. Te decides tus límites. Te decides tu energía. Te decides tu espacio en el mundo. Aquí otro mini gancho fuerte. Quien controla su necesidad. Controla su destino. Y te vas a controlar el tuyo. No desde el obvio. No desde el resentimiento. Sino desde la claridad. Hay un instante, pequeño pero poderoso, en el que tu cerebro es un clic. Ocurre cuando te das cuenta de que nadie te debe carico. Nadie te debe atención. Nadie te debe validación. Nadie te debe aprobación. Nadie te debe nada. Y es momento por extrago que parezca, es liberador. Por cuando ya no esperas nada. Te conviertes en alguien imposible de controlar. La persona más peligrosa es la que ya no necesita nada de ti. Y te vas a convertir en esa persona. Cuando ya no necesitas ser querido, te vuelves más auténtico. Cuando ya no pides aprobación, te vuelves más fuerte. Cuando ya no buscas atención, te vuelves más interesante. Cuando ya no sacrificas tu esencia, te vuelves más respetado. Esta transformación no es un truco, hay una técnica de manipulación. Es una reestructuración interna. La transformación ocurre cuando entiendes que siempre fuiste suficiente, pero te enseñaron a sentirte insuficiente para poder controlar. Y ahora estás despertando. Antes de activar el poder del respeto, necesitas ver con claridad donde estás perdiendo tu energía. Estos comportamientos parecen pequeños, pero distraen tu presencia. Te disculpas constantemente, incluso sin motivo. Suavizas tu verdad para no incomodar. Te ríes de cosas que no te dejan gracia para encajar. Das explicaciones de más. Aceptas faltas de respeto para mantener la paz. Tienes miedo a decir no. Te preocupa demasiado lo que piensan de ti. Haces favors esperando carico como recompensa. Te quedas en lugares donde no te valoran. Te reconoces en alguno. El que se adapta demasiado, desaparece. Y vienes aquí para recalibrar tu identidad. No para ser una sombra, sino para convertirte en una presencia. Algo cambia en tu aura. Literalmente. Las personas lo sienten. Antes de verlo tu silencio se vuelve más poderoso que tus palabras. Tu mirada se vuelve más directa. Tu postura más firme. Tu energía más estable. Y dadia no estás pidiendo conexión. Estás acute ya no estás persiguiendo aprobación. Estás ofreciendo desde propio centro. Y eso, psicológicamente, es irresistible. Porque no hay nada más atractivo, más magnético, más intrigante. Que alguien que no necesita que lo quieran. Aquí un último gancho para cerrar esta parte. Cuando cambias tu energía, el mundo cambia su comportamiento contigo. Pero aquí es donde empieza la parte más interesante. Por cuando dejas de buscar ser querido, no solo cambia tu energía interna, cambia la forma en la que el mundo entero te percibe. Las personas que antes ignoraban tus opiniones, de pronto empiezan a escucharte.
Quiens andes crucibantes limites, sin pensar. Ahora te miran dos veces antes de intentarlo. Aquellos que te subestimaban, comienzan a sentir algo distinto. Una mezcla de curiosidad, respeto y un leve temor. No un temor al castigo. Sino un temor a perder tu presencia. Por cuando ya no necesitas ser querido, tu presencia adquiere un valor completamente distinto. Ya no eres abundante, predecible, siempre disponible. Te conviertes en alguien que podría desaparecer en cualquier momento sin romperse, sin derrumbarse, sin necesitar explicación. Es tipo de persona. Es tipo de energía. Es magnética. Es poderosa. Es peligrosa en el mejor sentido. Y lo más curioso es que todo esto ocurre en silencio. El silencio es un arma. Siempre lo fue. Y Maquiavelo lo sabía, porque el silencio de quien no necesita aprobación, no es vacío. Es presencia pura. Piensa en esto por un momento. Cuando estás intentando agradar, hablas demasiado. Explicas demasiado. Justificas demasiado. Te esfuerzas demasiado tu energía se dispersa. Tu poder se diluye. Pero cuando estás en descentro, cuando ya no buscas ser querido, tu silencio se convierte en un mensaje. No estoy aquí para convencerte. Estoy aquí porque elijo estar. Es tipo de postura, externa y interna. Marca la diferencia entre alguien que se adapta para no perder el amor. Y alguien que se mantiene firme, porque ya no necesita nada a cambio. Tu silencio dice más de ti que cualquier discurso que intente impresionaros. Y es verdad. Tu silencio revela seguridad. Control emocional. Autonomía. Autoestima sólida. Independencia psicológica, los demás lo sienten. Aunque no pueden explicarlo, existe un fenómeno psicológico llamado reactancia. Cuando alguien siente que no puede controlar a otra persona, se vuelve más interesado, más atento, más obsesivo. Y cuando te dejas de buscar ser querido, inconscientemente activas este mecanismo en las personas a tu alrededor, porque ya no te pueden moldear. Ya no te pueden manipular. Ya no te pueden convencer con elogios baratos. Ya no te pueden comprar con atención momentánea. Ya no te pueden chantajear emocionalmente. Te has vuelto impredecible, inmanageable, independiente. Y los seres humanos decían, de manera casi instintiva, aquello que sienten que no pueden tener fácilmente. Cuando ya no te pueden controlar, intentan conquistarte. Y aunque no lo hagas para ganar atención, porque ya no la necesitas, es inevitable que la recibas la energía. Cuando se transforma, siempre regresa amplificada. Ser querido suena bonito. Suena cálido. Suena romántico. Pero tiene un costo que nadie menciona. Para ser querido, muchas veces necesitas dejar de ser ti. Renunciar a tus límites. Aceptar faltas de respeto. Ocultar tu fuerza. Suavizar tu verdad. Diluir tu intensidad. Disfrazar tu dolor. Sonreír cuando estás cansado. Ceder cuando sabes que no deberías. Ese es el precio que quieres pagar. Porque mira, esta es una línea importante. El rico comprado con sacrificios siempre se convierte en resentimiento. Resentimiento hacia ti mismo por venderte barato. Resentimiento hacia los demás por darte migajas. Resentimiento hacia la vida por no devolver lo que diste, y la persona que busca ser querida termina emocionalmente agotada, vaciada, consumida, porque no importa cuándo de. Si lo das desde la necesidad, nunca será suficiente. Ti lo sabes. En algún momento, lo viviste. Todos lo hemos vivido, pero hay algo mucho más valioso que ser querido. Ser respetado sin suplicar nada a cambio. Aquí es donde empezamos a entrar, en el corazón maquiavélico del poder. Maquiavelo sabía que el respeto no nace del miedo irracional ni de la brutalidad. Nace de la percepción. De la mente. Del comportamiento. De la psicología social. Y puedes provocar respeto sin levantar la voz, sin discutir, sin pelear, como. Con tres elementos fundamentals. Tu comportamiento. Tus límites y tu estabilidad emocional. Si te controlas estas tres cosas. Controlas la forma en la que los demás te perciben,
Acquian mini gancho clave. El comportamiento dicta tu reputación. Tus límites dictan tu valor. Tu estabilidad dicta tu poder. Piensa en esto. Cuando te controlas tu comportamiento, y no reacciones a lo que otros hacen. Actus desde centro. Con calma. Con propósito. Cuando te estableces límites, le dices al mundo quién eres y que aceptas. Cuando te mantienes tu estabilidad emocional, te vuelves inquebrantable. Las personas respetan a los inquebrantables. No a los agresivos. No a los dominantes. No a los dramáticos. A los inmutables. Aquí entra una de las leyes más poderosas de la psicología. Oscura. La persona que reacciona pierde la ventaja, pero la persona que observa gana. Reaccionar es un signo de necesidad. Necesidad de aprobación. Necesidad de control. Necesidad de defender. Necesidad de demostrar algo. Pero cuando te no reacciones, cuando mantienes tu centro, tu energía manda un mensaje. Nada de lo que hagas puede alterarme. Y eso sin gritos. Sin violencia, sin arrogancia, es poder puro. Porque al no reaccionar, mantienes tu autoridad emocional. Mantienes tu misterio. Mantienes tu estándar. Y lo más importante, mantienes la percepción de que tu valor no depende de nadie más. Quien controla su reacción, controla la narrativa. Y te necesitas controlar la narrativa de tu vida. Porque mientras permites que otros dicten cómo te sientes, no tienes poder. Pero ahora viene la parte más crucial. ¿Cómo activas, de manera práctica, es poder oscuro del respeto? ¿Cómo se convierte esta comprensión psicológica en un cambio real en tu vida? ¿Cómo pasas de quiero que me quieran a no necesito aprobación para existir? Aquí es donde entramos en el territorio maquiavélico de transformación interna. Porque Maquiavelo jamás habló de maldad. Habló de estrategia. De percepción. De poder. Y de vas a empezar a aplicar esas leyes, sin perder tu humanidad, sin perder tu esencia. Para recuperando tu autoridad psicológica. 1. La ley del límite y una negociación. Phrase poderosa de Nietzsche que decía. El que tiene un porqué. Puedes soportar cualquier como. En tu caso. Tu porqué simple, tu paz mental, por eso. La primera ley es crear límites que no se mueven, límites que no se doblan. Límites que nadie cruza sin cons, ecuencis. No hablo de gritar, castigar o pelar. Hablo de algo más fuerte. Reiterada silencios, si alguien te falta el respeto. Te no discutes. No persigues explicación. No imploras disculpa. No buscas reconciliación inmediata. Solo te alejas. Y esa reiterada silenciosa tiene un mensaje claro. No juego no soy valorado. Y es mensaje. Duil. Por quien esperaba que te cuidaras. Se de cuenta de que ya no depende del carico. Depende de tu estándar. Tu ausencia encena más respeto que tus palabras. Y creen. Funciona. 2. La ley del nitrogen monoxide, serena desert no es un arte. Y te necesitas dominar lo no en no explosivo. No en no defensivo. No en no inseguro. Hablo del no más poderoso que existe, el no tranquilo. Es no, que no requiere justificación. Es no que no tiembla. Es no, que no se revisa si hay visas después. Es no que sale con naturalidad desde tu autonomía emocional. Cuando dices no des la calma, algo ocurre. Te vuelves una persona que no pueden imputar. Una persona que no pueden manipular. Una persona que no pueden presionar. El no que dices define el valor del si que das. Y cuando tu si vale. Tu presencia vale. 3. La ley de la prioridad personalesca bien esto. La gente respeta a quien se respetan a sí mismos. Y la forma más práctica de respetar es priorizarte. No en el sentido narcisista, sino en el sentido existencial. Dormir mejor. Comer mejor. Cuidar tu cuerpo. Cuidar tu mente. Rodar de gente que si te valora. Aliarte de ambientes que te drenen. Esto no es amor propio superficial. Esto es gestión del poder interno. Porque si ti mismo actúas como si tu vida fuera secundaria. Porque alguien va a tratar como si fueras importante.
Tu vida enera cambia cuando te conviertes en tu prioridad principal. Es simple, es brutal. Es verdadero. 4. La de la calma inquebrantable. Entramos en el territorio más profundo de la psicología, oscura. La calma es poder. Pero la calma ante la tensión. Esa es autoridad. La mayoría de las personas pierden su poder cuando algo no sale como quieren. Se alteran. Se desesperan. Se frustran. Reaccionan pro ti no, porque estás en otro nivel. Tu calma no depende de otros. Tu centro no depende del entorno. Tu estabilidad no depende del carico ajeno. Tieres el eje. La raíz, el punto firme, y esa calma es lo que más desconcierta. Esa calma es lo que más respeta la gente. Esa calma es lo que más atrae. Quien mantiene la calma, mantiene el control. Es una ley universal. 5. La ley de la coherencia interna en la coherencia es simple. Que lo que piensas. Dices y haces están alineados. Cuando te eres coherente, tu energía no se filtra. Tu presencia no se fragmenta. Tu identidad no se fractura. La incoherencia es lo que te hace débil. Es lo que te hace manipulable. Es lo que te hace buscar querido para sentirte completo. Pero cuando eres coherente, no necesitas que te completen. No necesitas que te validen. No necesitas que te aprueben. Y eso, y esa autosuficiencia interna, crea respeto automático. La coherencia interna es la raíz del respeto externo. Asterisk. Así que recuerda esto cada mañana. Deja de buscar ser querido. Empieza a convertirte en alguien digno de respeto. Baja tu necesidad, sube tus límites, eleva tu presencia. Y el mundo entero ajustará su comportamiento hacia ti, porque el respeto, el verdadero respeto, nace de una sola decisión interna. Yo no voy a mendigar nada que yo mismo pueda darme. Y es el principio del poder oscuro de Maquiavelo. El poder que te, desde hoy, empiezas a dominar.